Hello and welcome to Turkish Teacher AI. If you are just starting to learn Turkish, you are in the right place. Today's lesson is all about the Turkish alphabet, the foundation of the language. Turkish has 29 letters, and the best part is Turkish is a very regular language. Each letter has one sound and almost never changes. That means if you can read the letters, you can read any Turkish word. Amazing, right? In this video, we will go each letter step by step. You will hear how it sounds, see an example word, and learn its meaning in English and Arabic. I will speak slowly and clearly so you can repeat after me and practice your pronunciation. Türk alfabesi A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, B, Y, Z. Please repeat after me. A. Araba. B. Balık. C. Ceviz. K. Çay. D. Deniz. E. Ekmek. B. Fırın. G. Göz. I. ılık. İ. İnek. J. Jilet. K. Kalem. L. Lamba. M. Masa. N. Nar. O. Orman. Ö. Öğrenci. P. Portakal. R. Renk. S. Su. K. Şemsiye. T. Tavuk. U. Uçak. Ü. Üzüm. V. Vazo. Y. Yastık. Z. Zeytin. Türkçedeki ünlü harfler, konsonant. A. Sınıflandırma. İnce, kalın, düz, yuvarlak. Kalın ünlüler A, I, O, U. İnce ünlüler E, I, Ö, Ü. Örnek kelimelerle ünlüler A, E, I, O, Ö. U, uçak, Ü, üzüm. Günlük kullanımdan örnekler ünlü harflerle A, araba. Arabam garajda. Arabam garajda. My car is in the garage. Ekmek. Bir ekmek alabilir miyim? Ilık. Çay ılık. Sıcak değil. İnek. İnek süt verir. Orman. Ormanda yürüyüş yaptık. Öğrenci. Ben bir öğrenciyim. Uçak. Uçak saat 9'da kalkıyor. Üzüm. Üzüm çok tatlı. Thanks for watching. Great job. Now you know all 29 letters of the Turkish alphabet. You learn how they sound and so useful example words. Keep practicing, listen, repeat, and try saying them all. Try saying them on your own. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and leave a comment if you have any questions.
See you in the next lesson. Bye. Görüşürüz.